circuit working in stable mode. But today the circuit is quite different. Now the NE5 timer is working in monostable mode. Okay, there are two 5-5 timers. The first circuit is for generation of PWM and the next circuit is for generation of PPM. Okay, both the timers are working in monostable mode. So what is pulse position modulation? Pulse position means the position of the pulse is changed in accordance to the message. Here the one pulse is given as a carrier signal. In the last PWM circuit, as the timer is working in a stable mode, so one square wave pulse is self-generated for that circuit. But today's circuit, one pulse is given at the pin number 2, that is in trigger. Pin 2 is for trigger. Okay. So see here, one pulse is given at pin number 2. Okay. And for the working of the timer. What is the output of the monostable mode? Working in monostable mode of timer circuit. Monostable means one stable state. One state is stable and one stable is unstable. So this type of pulse is generated for monostable operation. So if you give the external pulse at the trigger input, then this type of pulse will generate. Otherwise, the output will be for the first time. Okay. This is a unstable state and this is the stable state. Okay. If trigger is given at the external trigger is given at pin number 2, then at the trailing edge of the trigger, one pulse is generated. So for the carrier signal, this type of pulse you will get. Okay. So for the first timer, at the pin number 3, PWM output will be generated. At pin number 2, that is trigger, one pulse is given as carrier signal, one pulse is given, and at pin number 5, that is control. At control input, the message signal is given. Okay. So at the output, that is at pin number 3, without the absence of, in the absence of message signal, this type of pulse will be generated, and when I give the control signal, that is message signal at pin number 5 of the first timer, then the PWM signal will be generated like that. This is a message signal at the control pin. In the absence of control pin, we'll get this type of pulse at the first timer, output of the first timer, that is pin number 3 of the first timer. Okay. And when we give the message signal, then PWM output, you will get the PWM output. Okay. And for the second timer circuit, the output of the first timer is given at the trigger input. See here,
From pin number 3, it goes to pin number 2 of the second timer. Okay. So PWM output is working as the trigger input for the second timer. Okay. And finally, we will get the PPM output at pin number 3 of the second timer. As you have not read about the timer operation in stable or monostable mode, it is something difficult to understand. You can study in the internet on the stable and monostable operation of the timer circuit. Then you will understand how the circuit works. Okay. So this is all about the circuit. Now I show you the output. See here, this is for channel 1 of the function generator. I have given the message signal. First I will off the message signal. Okay. See here, at the output of the first timer. Okay. At the output of the first timer, this type of pulse is generated. When I give the pulse signal at the trigger input of the first timer, this type of signal is generated at the output. This is your carrier signal. Okay. Have you understood, all of you, what I am saying? পালস সিগন্যাল দিবে বেসিক্যালি। হ্যাঁ বলো। বলছি যে একটা পালস সিগন্যাল দিবে তো আউটপুটে। সার্কিটটা বুঝতে পেরেছো কি বললাম? সার্কিট অপারেশনটা বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ। Message signaler such as the pulse with modulation as the input of the pulse position modulation is PWM signal. ইনপুটটা PWM সিগন্যাল দিয়ে ট্রিগার করা হচ্ছে, তো সেকেন্ড টাইমারের ইনপুটে PWM সিগন্যাল যাচ্ছে। তাহলে PWM সিগন্যালটা ইজ ভ্যারিড ইন অ্যাকর্ডেন্স টু মেসেজ সিগন্যাল। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝেছি। বুঝেছো? তাহলে ফার্স্ট টাইমে একটা পালস দিচ্ছি, উইদাউট পালস, this type of, without giving any pulse signal, no signal you will get at the output of the timer 1, because the timer is working in monostable mode. Monostable means one stable is stable and one state is stable and one state is unstable. Here the high state is stable, but low stable, high stable is unstable and low state is stable. So without giving any message, without giving any pulse, you will get only the straight line like this. এখানে কি আমরা যদি আমরা মানে হাইটাকে হচ্ছে আপনার স্টেবল আর লোটাকে আনস্টেবল করি তাহলে কি একই আউটপুট পাবো? না, তাহলে ভেরিয়েশন জাস্ট লেভেলের ভেরিয়েশন হবে, কিন্তু স্ট্রেট লাইনই পাবো, আইদার লো আর হাই পাবো। ওকে ওকে ওকে।
আমি এই পালসটা অফ করে দিয়েছি, দেখো স্ট্রেট লাইন হয়ে গেছে। নাও আই এম গিভিং দ্য পালস সিগন্যাল। Okay. So what is the value of the pulse signal? It is 1 kilohertz and 10 volt peak to peak. The pulse is 1 kilohertz and 10 volt peak to peak. For giving that pulse, this type of output, I am getting at the timer 1 output. Okay. This is act as a carrier signal. You have to note this signal first. Draw this signal. What is the, you have to note the voltage and frequency of this signal. Here, the volt per division is kept at at 5 volt per division, and that peak to peak division is two. Big division is there are there. How much is the voltage? There are two big divisions. 10 volt peak to peak. How much? 10 volt peak to peak. 10 volt peak to peak. Okay. Note that. And what is the frequency? It is kept at 0.5 millisecond. Time per division is kept at 0.5 millisecond. What is the on period? T on. Ma'am, division. The on time is 1, 2, 3, 3.5 small division. How much is the T on time? Time per division is 0.5 millisecond. 1 minute. Point 5 millisecond is the time per division, and T on 1.75 millisecond. 0.35 millisecond. 0.35. 0.35 na 0.32. 3.5. 3 small divisions are 0.3, and 1 half division is 0.02. One big division is 0.5. So how much is the one small division? No response. One big division is 0.5 millisecond. So how much is the one small division? 0.1. 0.1. Then how much is the T on time? If there are 3.5 division, small division. Point 0.35.
Okay, you have told na 0.35. Yes, ma'am. Yes, it is correct. It is 0.35. So T on period is 0.35. Okay, note down this. And what is the T off period? There are one big division and two small division. That means 7 small divisions are there for the T off period. Zero point 0.7. Yes, sir. Okay. 0.7 millisecond. Note down that. Ma'am, two small division now. 7 small division. Yes, ma'am. One big plus two small division. One big and two small division. Yes, One big zero division. point nine. No. One big division is 0.5. That means one small division is 0.1. So it is 0.7. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Note down that. So this is acting as a carrier signal. Okay. Then I will give the modulating signal at the pin number 5. That is that control pin. I'll give the modulating signal. Draw that modulating signal from function generator. It is a sine wave. I have given 1 minute. This is your message signal. See here, volt per division is 5 volt peak to peak. And here, peak to peak, one division is there. How much is the voltage? ম্যাম ডিভিশনটা আরেকবার বলুন। One division is there. 5 volt. Ma'am, 5 volt peak to peak. 5 volt peak to peak. Okay, then message signal is 5 volt peak to peak. And what is the frequency? Time per division is kept at 2 milliseconds. And it is 2.5 division. For one cycle, there is 2.5 division. How much is the frequency? Time per 200 division. hertz. কত? 200 hertz. 200 hertz. Right. I have set it 200 hertz. See here.
200 hertz and 5 volt peak to peak. Okay. Can you see this the screen clearly? Yes or not? 200 200 200 hertz. Okay. So this is the observation for Manchester signal. Okay. Then at the pin number 3 of the first timer, what output you will get? Pin number 3 first timer pin number 3 তে কি আউটপুট পাবে? PWM PWM output. Can you see the output? PWM output? দেখতে পাচ্ছ সবাই PWM আউটপুটটা? হ্যাঁ ম্যাম ঝাপসা দেখা যাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে দেখো এবার। দেখতে পাচ্ছ? All of you, response please. If you cannot see the signal properly, then you cannot draw it. দেখতে পাচ্ছ না? বলো কেউ কিছু? Yes, ma'am. হ্যাঁ Yes, ম্যাম সিগন্যালটা ড্র করো। আচ্ছা এখানে একটা ডিফারেন্স আছে, আগের দিনের যে পিডব্লিউএম সার্কিট পেয়েছিলে, there is one difference between the last day and today signal. বলতে পারবে কেউ কি ডিফারেন্স? Last day you have got this type of PWM output, but there is small difference is there. এটা উল্টো বলো অর্ক কি বলছিলে বলো। ম্যাম এখানে যখন পিকটা উপরে যাচ্ছে তখন জিরো রেসপন্স আসছে, আর যখন পিকটা নিচে আসছে তখন খুব ফ্রিকোয়েন্ট রেসপন্স আসছে। কারেক্ট। মানে এটা পজিটিভ পিকে কাজ করছে না, পজিটিভ হাফ সাইকেলে কাজ করছে না, অফ থাকছে পুরো সিগন্যালটা, পিডব্লিউএম এর সিগন্যালটা নেগেটিভ হাফ সাইকেলে কাজ করছে, তাই তো? হ্যাঁ ম্যাম। এটা সার্কিটের জন্য। Ma'am, we will have to draw which one, first, second, or third? You have to draw this that you are seeing that signal. Ma'am, all three. Okay, all the signal. I have shown all the signals. Carrier signal, I have shown here carrier signal, message signal, and PWM signal. Then I will show them PPM signal. 4 signals you have to draw.
Also, you have to draw the pulse. Pulse টা তোমাদের দেখাইনি। This is a pulse. Can you see it? Yes, ma'am. Pulse টা draw করো। The pulse is 1 kilohertz, 10 volt peak to peak. Okay, then take the output of PWM. You have to draw both the signal, PWM signal with the respect of the message signal. Okay. Draw this PWM signal with respect of message signal. Message signal এর respect এ কিভাবে আসছে চেঞ্জ হচ্ছে সেটা draw করতে হবে। Now the time per division is kept at 1 millisecond. Okay. And the first T on time. Start for the start from this pulse. Okay. Neglect this negative. This T, discard this T of time. Start from this T on. So first T on is 2.5 division. Time per division is kept at 1 millisecond. কত বলো কেউ রেসপন্স করো টি অন টাইম 2.5 কত 2.5 millisecond. কত 2.5 2.5 2.5 milliseconds. নো নো 2.5 কি করে হচ্ছে 1 millisecond time per division is 1 millisecond and there are 2.5 small division are there for the T on period T1 T on first T on 2.5 small division. 0.5 millisecond. Yes. It's 0.5 millisecond. It is the first year. In first year, how much?
1 minute. It is also 2.5. The past year also 2.5. Division, small division. The time period is same. Sorry. Time period will be same for the T of. T of will be same as T on. How much? 0.5 minutes. 0.5. 5 milliseconds. Okay. Then for the second T on. For the second T on, it is 3 small division. Three small divisions are there. So how much is the time period? Time 0.6. 0.6, yes. And also T second T of is also 0.6. Same. Note down that. And the third T on, it is 1.5 division. How much is the T? 0.3. 0.3, okay. And for the fourth tier, it is 2 big division and 4 small division. Two point eight. 2.8. 2.8. 2.8. Yes. So this is a PWM signal. Okay. This PWM signal will go to input of the timer 2 as trigger. Okay. See the circuit. This PWM signal will go to circuit timer 2 at pin number 2 as trigger input. Okay. When this signal will go, then at the output of the timer 2, we will get the PPM output. And this PPM output will occur at the negative edge of the PWM signal. See that? 1 minute.
বলতো কোনটা PWM সিগন্যাল, উপরেরটা না নিচেরটা, আর কোনটা PPM সিগন্যাল? Which one is PWM and which one is PPM? দেখতে পাচ্ছ পরিষ্কার ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছ সিগন্যাল গুলো, দুটো সিগন্যাল? উপরেরটা কি পিপিএম? উপরেরটা PPM মনে হচ্ছে? কেন PPM মনে হলো তোমার, বলো? ভালো করে দেখো। উপরেরটা PWM সিগন্যাল, ভালো করে দেখো। PWM সিগন্যালে উইথটা চেঞ্জ হয়েছে, নিচের সিগন্যালে কোনো উইথ চেঞ্জ হয়নি, জাস্ট পজিশন চেঞ্জ হয়েছে। Position means here off time is changing. উপরের সিগন্যালটার অন অফ দুটো টাইমই চেঞ্জ হয়েছে, কিন্তু নিচের সিগন্যালটা অন টাইমটা সেম আছে, অফ টাইম মিন্স পজিশনটা চেঞ্জ হয়েছে। দেখো এই দুটোকে যদি আমি ওভারল্যাপ করি তাহলে দেখো, এক মিনিট। এটা কি বুঝতে পারবে তোমরা? দেখো এই সিগন্যাল দুটো দেখতে পাচ্ছ ঠিক করে? Can you see both the signals? Yes, ma'am. The upper one is the PWM signal, okay? See here, for the PPM signal, that is for the lower signal. When the
state change for the PWM signal. At the trailing edge of the pulse, the PPM signal occurs. See here. The lower one is the PPM signal. See, at the trailing edge of the pulse, the PPM occurs. Actually, signal টা এরকম হবে। This one is PWM output, okay? This is your pulse. This is your carrier signal, okay? And this is your PWM output. And PPM output will occur at the trailing edge. When the pulse goes from on state to off state, then the pulse will occur for the PPM. Again for this position, pulse will occur. Again for this pulse, when it goes from on state to off state, then it occurs. Again for this, when it goes from on state to off state, this pulse occurs. এইভাবে হবে। তার ফলে কি হচ্ছে, এই অন পিরিয়ড গুলো, টি অন periods are all are same for the PPM. Only the position, that means off period, is changing. These off periods are changing. বোঝা গেল? Yes, ma'am. এটা দেখলে কি তোমরা বুঝতে পারছো যে অফ পিরিয়ডে চেঞ্জটা হচ্ছে? বুঝতে পারছো? এর অফ পিরিয়ডটা মানে স্ট্রেট লাইনটা দেখা যাচ্ছে না, ইন্টেন্সিটি বাড়ালে কি দেখা যাবে? দাঁড়াবে। অ্যাকচুয়ালি সিআরওতে তোমার ওই পালসের যে স্ট্রেট লাইনটা দেখা যায় না, জাস্ট অন আর অফ এর লাইনগুলোই দেখা যায়। হরাইজন্টাল লাইনগুলো দেখা যায়, ভার্টিক্যাল লাইনগুলো দেখা যায় না। কিন্তু ঠিক করে দেখলে বুঝতে পারবে যে যখন তোমার স্টেট চেঞ্জ হচ্ছে, অন থেকে অফ হচ্ছে, তখন পালসগুলো, পিপিএম এর পালসগুলো জেনারেট হচ্ছে। দেখো আমি দুটো এবার বুঝতে পারছো? বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ ম্যাম। এখানে দেখো আমি বড় করে দেখাচ্ছি, এখানে বুঝতে পারবে। নিচেরটা পিপিএম সিগন্যাল, উপরেরটা পিডব্লিউএম সিগন্যাল। দেখো যেখানে অন থেকে অফ স্টেট এসেছে, সেখানে চেঞ্জটা হচ্ছে। এবার বুঝতে পারছো? কেউ তো রেসপন্স করো, নাহলে তো আমি বুঝতে পারছি না তোমরা বুঝতে পারছো কিনা। Yes, ma'am. তাহলে এটা হলো পিপিএম সিগন্যাল, ঠিক আছে? সিগন্যালটা নোট করো এবার। PPM signal will be drawn with respect to PWM signal. PWM signal এর রেসপেক্টে PPM সিগন্যালটা ড্র করতে হবে, ঠিক আছে? মানে PWM সিগন্যালে ট্রেলিং এজে, PPM এর যখন
অন স্টেট থেকে হাই স্টেট থেকে লো স্টেটে আসছে তখন ppm জেনারেট হচ্ছে সেটা কিন্তু দেখাতে হবে। তাহলে t on টাইম গুলো সেম। This is one small division. Time per division is kept at 2 milliseconds. Time per division is kept at 2 milliseconds. How much is the t on? T on are same. কত t on time? Time per division is kept at 2 milliseconds and there are only one small division for every t on. This is a reading per ppm signal, pulse position modulated signal. How much is the t on time? Ohona, Yes, ma'am. Ma'am, 0.4. 0.4. And what is the first t of time? Note down that. First t of is 2 small division. Point 0.8. 0.8. And the second one is 1.5. Aman Kumar, tell me the second of time. Ma'am, 1.5 a small division or big division. Small division. How much? Anyone? 0.6. 0.6, yes. Okay. This is for second one. And third one, third t of time. It is 1 big division and 3 small division. 3 na? 2.5. That means 7.5 small division. Seven and a half small division. Anyone else? Ma'am, 3 millisecond. 3 millisecond, yes. Again the pulse is repeated, okay? So there are 3 t on time and 3 t of time for the ppm signal. Okay, so you can see the t on times are same. That is, it is 0.4 millisecond. Right?
For all the t on time, it is 0.4 millisecond, and the t off times are different. So the position are changing. Position of the pulse are changing according to the modulating signal. See here, if I connect the modulating signal, the upper one is the modulating signal, that is message signal, and the lower one is the ppm signal. Yeah. See, the lower signal is ppm signal. So what you will see that at the positive peak, the position difference is maximum. For the positive half cycle, at the positive peak of the message signal, the position difference for the ppm signal is maximum. Right? And for the negative peak, it is minimum. Shifting is minimum. দেখতে পাচ্ছ সবাই? যারা বুঝতে পারছো তারা রেসপন্স করো। Can you see both the signals? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ওকে, তাহলে ডিফারেন্সটা বুঝতে পারছো? শিফটিংটা কিভাবে হচ্ছে? For the maximum positive peak, the position shifting is maximum for the ppm, and for the negative half cycle of the message signal, the shifting is minimum. That is the second t off. See the second t off. It is minimum shifting for the negative half cycle. Okay. And if I change the amplitude of the message signal, see here. I am changing the amplitude of the message signal. See how the ppm signal is changing. It is for 5 volt peak to peak. I have given it 5 volt peak to peak 200 Hz. Now I will increase the amplitude and see how the position is changing. বোঝা গেছে কিভাবে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভ্যালু কিভাবে তোমার ppm সিগন্যালটা চেঞ্জ হচ্ছে? The ppm signal is changing
according to instantaneous value or amplitude of the message signal. Okay. Now it is 11 volt peak to peak. Amplitude of the message signal is 11 volt peak to peak. See how is the output, ppm output. Have you done the previous two circuits in multisim? I told you to do it in the multisim. That is sampling and PWM. Have you done that? ম্যাম ওই মিড সেম চলছিল তো এই স্যাটারডে শেষ হলো ওই জন্য আর করতে পারিনি। মিডসেম তো শেষ হয়ে গেছে। তাহলে ওটা সার্কিটটা করবে তাহলে তিনটে আমি সার্কিটই নেক্সট দিন করবে। দেখাবো ম্যাম। হ্যাঁ নেক্সট দিন দেখা হবে। নেক্সট দিন করে আমাকে তোমরা ইয়ে করবে, হোয়াটসঅ্যাপেও পাঠাতে, হোয়াটসঅ্যাপে না মেইলে পাঠাবে। মেইল আইডি আছে না? আপনারটা নেই তো? লিখে নাও তাহলে moumita.nagdas@gmail.com। ম্যাম সবাই পাঠাবো না গ্রুপ ওয়াইজ একজন করে পাঠাবো? ওয়াইজ গ্রুপ ফর্ম করতে বলেছিলাম, সবাই পাঠালে তো ভালোই হতো। যারা যারা ইন্টারেস্টেড আছো পার্সোনালি পাঠাতে পারো, আদারওয়াইজ গ্রুপ করেই পাঠাবে। ম্যাম মেল আইডিটা চ্যাট বক্সে লিখে দিন না। ঠিক আছে আমি পাঠিয়ে দেবো, সিয়াকে পাঠিয়ে দেবো। সেটাই ভালো হবে, শেয়ারটা পাঠান। কোনো ডাউট আছে? আমি দেখতে পাচ্ছি দু একজন ছাড়া আর কেউ রেসপন্স করছে না, তারা বুঝতে পারছে কি পারছে না আমি বুঝতে পারছি না। একে তো দেখছি অ্যাটেন্ডেন্স আজকে প্রচুর কম, মাত্র 24 জন জয়েন করেছে। আমাদের তো স্ট্রেংথ আউট অফ প্রায় 60-70 স্ট্রেংথ হলো, 62 না আমাদের স্ট্রেংথ? 67 67 24 জন জয়েন করেছে। যারা তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নিই। মাম্পি রোল নাম্বার কত? ম্যাম 59। Robi Ranjan, what is your roll number? I'm 58. Okay. সুতনুকা কত রোল নাম্বার তোমার? ম্যাম 57। 57, 56 ওকে। তাহলে আর কারোর কোনো কোয়েরি আছে? ম্যাম আমার আওয়াজটা অডিবল ছিল তো ওই টাইমে? হ্যাঁ ঠিক আছে। তাহলে এই তিনটে সার্কিট তোমরা করবে মাল্টিসিমে, ঠিক আছে?
নেক্সট দিন করাবো এস কে, অ্যামপ্লিটিউড শিফট কিং। আর যেহেতু তোমাদের টাইমার সার্কিট, টাইমার তোমরা পড়োনি, আমি জানি না টাইমার তোমাদের আদৌ আছে কিনা সিলেবাসে। টাইমার না জানলে সার্কিট গুলো সম্বন্ধে কোনো আইডিয়া পাবে না। আগের সেমিস্টারে ছিল। হ্যাঁ, আগের সেমিস্টারে ছিল, থাকার তো কথা। তোমাদের অনেকেই বলছে টাইমার পড়োনি, আমি তো অবাক হয়ে গেলাম শুনে। টাইমার তো বেসিক জিনিস, এটা তো পড়তেই হবে। ইলেকট্রনিক্স ছিল তো। হুম। তাহলে তোমাদের আইডিয়া আছে টাইমার কি করে অ্যাস্টেবল, মনোস্টেবল, বাইস্টেবল মোডে কাজ করে, জানো নিশ্চয়ই। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি তাহলে লিভ করে দিলাম। থ্যাংক ইউ ম্যাম। থ্যাংক ইউ ম্যাম। থ্যাংক ইউ ম্যাম। থ্যাংক ইউ ম্যাম। ওকে ওকে।